See, now comes spontaneity and randomness. So here if we take melting of ice and evaporation of water. So அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா ரெண்டுமே வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிஸார்டர் ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஒரு ஐஸ் மெல்ட் ஆகுறதோ இல்லை வாட்டர் எவாப்ரேஷன். அந்த ரேண்டம்னஸ் வந்து பார்த்தீங்க அதாவது ஒரு ஈக்குவலா இப்படிதான் நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ தட் வில் கெட் சேஞ்சஸ் ஓவர் அட் ஏ டெஃபினட் டைம் இல்லையா. ஸோ அது வந்து ஒரு டிஸார்டர்னஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கும். ரேண்டம்னஸ்னா அப்படி எப்படின்னா ஒரு ஆர்டரா இருக்காது. ஓகே. ஸோ நவ் த வாட்டர் மாலிகுல் இன் ஐஸ் ஆர் அரேஞ்ச்ட் இன் ஹைலி ஆர்கனைஸ்டு கிறிஸ்டல் பேட்டர்ன்ல இருக்கும் இல்லையா. வாட்டர்ல அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் அப்படி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ ஐஸ் மெல்ட் ஆகும்போது வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா தட் கேன் மூவ் ஃப்ரீலி. ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ அந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் பிகம் ஃப்ரீ இன் த லிக்விட் ஃபேஸ். வேறஸ் வேப்பர் ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மாலிக்யூலோட மூவ்மெண்ட்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ சாலிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்ப்ரெஸ்டாக காம்பேக்டாகவும் இருக்கும். ஹியர் அதே மாதிரி the randomness of the water molecule increases as ice melt into water or water evaporates. ஓகே. ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் இன்க்ரீஸ் இன் ரேண்டம்னஸ். அதுதான் நம்ம என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ நவ் த ஸ்டாண்டர்ட் என்ட்ரோபி அது எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்னா டெல்டா எஸ் நாட் அப்படி சொல்லலாம். ஸோ நவ் அந்த டெம்பரேச்சர் இது 0 கெல்வின். Now the standard entropy is indicated by the symbol. The S மேல ஒரு நாட் போடணும். Temperature வந்து பார்த்தீங்கன்னா 298 Kelvin and then 1 bar atmospheric pressure. See now this delta S R that is for a reaction. So the entropy standard entropy change for the reaction chemical reaction will be given by summation S naught product minus summation S naught reactant. So product minus reactant. Okay. Then see now this standard entropy of formation will be denoted by delta S F naught. Okay. So அதை calculate பண்றதுக்கு we have to use the term like as delta S F naught. Okay. So here first product என்ன இருக்கு reactant என்ன இருக்கு அந்த values substitute பண்ணிட்டு அது வந்து நம்ம delta S value derive பண்ணிடலாம். Okay. Now the entropy of formation of 1 mole of a compound from the element under standard condition. This will be takes place at standard condition. Now comes the entropy change accompanying the change of phase. Here you see ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு சாலிட் டு லிக்விட் நம்ம மெல்டிங் சொல்றோம். அதே மாதிரி evaporation, sublimation. Now the delta S will be given by del Q reversible by T. That will be equal to delta H reversible by T. Okay. So Q is the enthalpy change and the heat the number that we represent. Here in entropy of fusion, we can simply tell delta S reversible will be equal to dq reversible by T. So which means delta H fusion divided by Tf. See now comes the delta H fusion is molar heat fusion. See now delta H fusion வந்து என்னன்னா it is the molar heat of a fusion. T is the melting point. Okay. Here the entropy of vaporization means delta S V that will be given by delta H V by Tb. This Tb refers to the boiling point. This refers to the molar heat of vaporization. And here the entropy of transition, this is simply delta St which is given by delta Ht divided by Tt. Here this delta Ht means molar heat of transition. This refers to transition temperature. Now comes Gibbs free energy. So this is very important one. Here the Gibbs free energy, if you take the reaction that occurs under a given set of conditions without the external driving force. So அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் spontaneous reaction அப்படின்னு சொல்றோம். So spontaneous அப்படின்னா it takes place immediately, சடனா நடக்கும். அதுதான் spontaneous reaction. Whereas non-spontaneous reaction is quite opposite. So for example, a waterfall runs downhill. So waterfall ஆகுறது. அதே மாதிரி waterfalls again it cannot be reverted back. இல்லையா திரும்ப அது waterfall மேலேருந்து கீழே மேலே போகாது. Okay. So that we can tell as in this form. Then comes a lump of sugar dissolved spontaneously in a cup of coffee. So ஒரு காஃபில நம்ம சக்கரை போட்டு dissolve பண்ணணும். Again that sugar cannot be reappear. Yeah. Then the heat flows from hotter object to colder one. So these are all the example for the Gibbs free energy.
Again, a bulb glows, the expansion of gas molecule. So that and all, we'll take an example. Again, if we take a reaction, methane with oxygen, we get the product as water and then carbon dioxide. Again with H plus ion and OH minus ion, we get H2O. Then with ammonium nitrate, NH4 and NO3, we get NH4 plus and then NO3 minus. Okay. Here what happens is that the entropy increases spontaneously, and also this spontaneous will be explained whether it is possible or not. Okay. Now comes, see here you see the spontaneous process, delta S total will be greater than 0. So which means delta S system plus delta S surrounding, that will be greater than 0. Again for delta G, this refers to change in Gibbs energy, and here delta H minus T delta S lesser than 0. Here this refers to the system change involved in it. Now we move on to the criteria for spontaneity of a process. That is, what are all possible for a spontaneous process. Here if you take the Gibbs free energy, here you see, if the enthalpy change of a process negative means, then that is the exothermic process and it is spontaneous. If it is positive means, then that is said to be occur spontaneously. Again, delta H minus T delta S, that is the Gibbs free energy. Now comes the relationship between standard free energy and then equilibrium constant. See here you see the example, that is their relationship. If you take a reaction A plus B gives C plus D, here delta G will be given by delta G naught plus RT ln Q. So Q refers to the quotient. Now this standard and free energy change will be given by minus RT ln KEQ. Okay. So which means this delta G naught will be given by minus 2.3. We are going to convert this ln to log, so that we are multiplying it with 2.303. Now this delta G naught will be equal to delta H naught minus T delta S naught. So this will be equal to minus RT ln K EQ. Okay, that only we are. So this is very important one. So the last one comes third law of thermodynamics. Okay, see here in third law of thermodynamics, the entropy of a system varies from with temperature, with temperature. So temperature குறைஞ்சிச்சுனா entropy குறையும், it get reduced. So if we take an example, 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure, so that will exist as a gas. Okay, again the water molecules will have the free to roam about in the entire container. So if we cool the system, water vapor condense ஆயிடும் இல்லையா. ஸோ அப்போ கண்டென்ஸ் ஆகும்போது லிக்விடாக ஃபார்ம் ஆகும். Again the water molecules in liquid phase still can move about somewhat freely. So that we have to represent as the form of crystal. Okay, so now the water molecules that is present in the ice crystal are highly ordered, and also the entropy of the system is very low, that gets very low. Usually this we can tell, especially in the third law of thermodynamics. And also here we consider this picture. Here you see the particles that are arranged in a pure crystal. If you take a substance, the crystals that are arranged to it is, so if in the first idhula pathina, it is arranged orderly manner. Here you see this gets arranged in the imperfect form. Okay, so this refers to the imperfect crystal. Okay, that is the crystal will be in defective form at absolute zero, and here the will have the entropy greater than zero, right?